otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifo wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena dihlo tsa tsona ke tsena di a latela. Nobody will remove the president here without us if they come even with impeachment. Mongodi e moholo wa ANC Fikileng Balula o re ANC e ntse e buisana le mekga e meng ho latela qeto ya lekgotla ka nyewe ya phalaphala. Something out of the ordinary needs to be done for us to respond to these problems of foreign nationals that we are faced with. Batho ba 10 motsomong ho kenyeletsa mosadi ba tshwerwe ka ho hweba ka dithethefatsi provinseng ya North West. We are firmly committed to sustaining a stable macroeconomic framework, understanding that it is essential for faster inclusive growth and job creation. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re le hanaha e se e kadile ho bontsha matshwao a kgolo ya moruo sena ha se fetole maemo a tlhokeho ya mesebetsi. Moike boela ke o dumedisa kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le o le hae puong ya matso ke na le Mphotime. Mongodi e moholo wa ANC Fikileng Balula o re mohato wa ho ntsha mopresidente Cyril Ramaphosa setulong ha o bobebe jwalo ka ha mekga e meng e hatella taba ena e nahana. Balula o buile sena nakong eo NEC ya mokga e kopaneng Cape Town ho tshohla qeto ya lekgotla la molao wa motheo ka nyewe ya phalaphala. We talk with GNU members all the time. May it be the issue of VAT. We are not a majority here. We are not a majority. We know that if somebody comes with a motion of no confidence, you need 50% plus one. And then when you want to remove the president, you need 2/3 majority. Nobody will remove the president here without us if they come even with impeachment. So they put it as though it's something easy. And therefore we are blackmailed left and right and to subvert and ignore the processes that need to be followed without due process. And as though it's a given that when you put impeachment on the table on the president, they will win. It's not possible. But the ANC equally will not be cajoled or be bullied in this process. Ho sa le jwalo motsamaisi wa dipuisano parlamenteng ya naha Thokodidiza o kopane le baetapele ba mekga e fapaneng ya dipolotiki ka jeno mme ba hlahisa ditshisinyo tsa komiti e shebaneng le ho theolwa ha mopresidente Cyril Ramaphosa setulong. Kopano ena e tla ka mora ho stekwa ha tlaleho ya section 89 e kgothaleditseng hore ho thewe komiti e tla shebana le mehato ya ho theola mopresidente setulong. Beke ya fetileng lekgotla la dinyewe le ile la etsa qeto ya hore parlamente e thehe komiti ena bakeng sa ho lekola diqoso tsa tjhelete ya ka ntle ho naha eo utswitsweng polasing ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya phalaphala ka 2020. Re ntse re le parlamenteng re fumana hore commission e ikemetseng ya dikgetho ke hore IEC e re e amoetse tjhelete e ekeditsweng e ka ballwang ho diranta tse bilione ho tswa lefapheng la naha la ditjhelete selemong sena sa ditjhelete sa 2026-2027. Ka la 4 Pudungwane monongwaha ma-Afrika Borwa a tla be a leba dikgethong tsa makgotla a metse. IEC e re tekanyetso ya yona ya selemo sena sa ditjhelete e tla sebediswa kgolo mesebetsing ya dikgetho. Now, what does 26-27 look like? 26-27, you'll recall, I said the allocation is 3.1 billion. What do I need in terms of expenditure to cover the expenditure? I am anticipating expenditure of 4.75 billion. The question is, how are we then going to fund the 1.6 billion? Komishini e re lefapha la naha la ditjhelete le kentse dipehelo mabapi le tjhelete e ekeditsweng mme le batla IEC hore e qale e fane ka ditokomane tsa ditjhelete tse nepahetseng pele e ka sebedisa tjhelete. National Treasury has given us, in the last financial year, 1.1 billion. This amount was allocated to us and is in our bank account.
Us accessing that 1.1 billion is then subject to National Treasury after we submit audited financial statements on the 31st of July. But the money is in our bank account since we have received it. The only issue is the timing that in which we will then access and tap into those resources. IEC e re ho feta moo e na le pokello e tla sebediswa hape e tshehetsa mosebetsi wa dikgetho. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Jwale re fetela provinseng ya North West. Batho ba 11 ho kenyeletsa le mosadi ba tshwerwe ka mora hore sepolesa se fumane dithethefatsi laboratoring e polasing ya Swartregens. Dithethefatsi tsena ke tsa boleng ba diranta tse dimilione tse 250. Mapodisi a gorogile kwa laboratory e tlhagisang diritibatsi tsa crystal meth morago ga letsholo la botlhodi la mapodisi. It's one of the largest operations that we've uncovered in the province, and I don't know even in the country, in the capability of pushing out more than 250 million rands worth of crystal meth into the market. So it's a staggering amount of drugs to go out there, and we are very glad that we are able to dismantle this lab. Bontsi jwa babelaelwa bao ba tshwerweng ke ba boditšhaba ba Mexico, bangwe Mozambique, Zimbabwe le ba mono Afrika Borwa. Something out of the ordinary needs to be done for us to respond to these problems of foreign nationals that we are faced with. Last year, in the area of Zerast, we have discovered a drug bust of around 32 million. At the center of it, it was undocumented Tanzanians. Again, here, we are in this farm 2 kilometers away from Swartregens. We are having Mexicans that investigation will ensue, but I can tell you that you are going to find that they are not documented. So the call is upon us to do something out of the ordinary to try and protect our communities. Babelaelwa ba solofetse go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ka la botlhano. Sentle Inglehihi, SABC News, Swartregens. Komishene ya Matlanga e mametse bopaki ba hore mohlanka e moholo wa mautlwela ditlolong tsa molao e leng Mogenerale Firoz Khan ha ka nkella hlohong taba ya hore dithethefatsi tsa cocaine tse fumanweng loring ya Scania ho belellwa e ne le tsa hae. Komishene e tsepamisitse maikutlo ho fumanweng ha dithethefatsi ka Phupu ka 2021 moo o ileng a tshwarwa mapolesa a ileng a phallela sebakeng seo di fumanweng ho sona. Warrant officer Phakula ke e mong wa mapolesa a ileng a tshwarwa ka mora ho phallela sebakeng seo ho fumanwe dithethefatsi ho sona. Kajeno ho hlaela menyetsi ya hore Mogenerale Khan o ne a fihle sebakeng seo moo Phakula le mapolesa a neng a sebetsa le ona ba ileng ba tshwarwa ka pelaelo ya hore ba leka ho utswa dithethefatsi tseo tsa boleng ba diranta tse dimilione tse 300. Within minutes, Major General Khan indeed arrived. I approached him and introduced myself to him. He asked me if my commander was aware of my whereabouts, and I said yes. He requested my commander's number, and I gave him contact numbers of Colonel Sipungo. After a few minutes, he came back and said he got hold of my commander and he confirmed my version, but something does not add up. Ore ka mora hore ba tshwarwe lekala la di-Hawks ha le ka la fihla ho tla etsa diphuputso tse nepahetseng. People wanted to take over the crime scene, and the only way for them to take control of that crime scene was to get us arrested or intimidate us in that way. Phakula o re nakong eo a neng a zile ka beile Mogenerale Khan o ile a batla ho kopana le yena mme ba ile ba kopana ka Loetse 2021 moo Khan a neng a batla ho tseba hore na ba tsebile jwang ka dithethefatsi le hore e ne e le tsamang. Major General Khan asked me who the drugs belong to, and I told him that people say they belong to him, and he laughed. He told me that he could see that I was doing an honest job, and I requested if he could submit a statement as there was a disciplinary hearing against me for the same case. Komishene e tswela pele ka ho mamela bopaki. Ho sa le jwalo nyewe ya bobodu bo qhekanyetsi le ho pata mohlodi wa tjhelete kgahlano le Vosmuzi Cat Matlala le baqosuwa mmoho le yena e kgutliseditswe morao ho fihlela ha kgwedi e tlang e tla be hlola matsatsi a 26. Mokomishenara wa sepolesa ya beletsweng ka thoko mosebetsing Fani Masemola ya qoswang ka ho hatikela molawana wa naha wa tsamaiso ya ditjhelete o hlaeletse kgotla le bona o se a kila hlahella komisheneng ya Matlanga. Botjotjhisi bo re nyewe ya kajeno e ne reretswe hore Fani Masemola e be karolo ya baqosuwa ba bang. It was an appearance where we wanted to join accused number 17, who's the National Commissioner to this group,
but also to indicate to the court that we have finalized our first phase of our consultation with accused number one, Mr. Matlala, and coming out of that consultation, there's a lot of information that we need to verify, and once that is done, we can then come back to the court on the 26th of June, so that we are able to then take this matter forward. I can't say much more than that, so yeah, it's one of those things. I think there's more to it. I don't know what it is, but surely there's more to just the setsebi se re hona le bopaki bo lekaneng ba o tshehetsa diqoso kgahlano le baqosuwang. When you look at the irregularities of this tender, when you look at the fact that no work was being done but invoices were being paid, surely there is a prima facie case there. What his defenses are, I think we'll only hear in the course of this particular case. Like everybody, he has a right to presumption of innocence, but I think we can say there is a reasonable suspicion, there is a prima facie case, and that's the reason that the state has put the element that he has. Baqosuwa kaofela ba lokolotswe ka beile ntle fela le kokonono Chetman. Ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 di tswela pele le ho le hae. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re le hanaha e se qadile ho bontsha matshwao a kgolo ya moruo sena se fetole maemo a naha ka a tlhokeho ya menyetla ya mesebetsi. Ramaphosa o buile sena nakong eo a neng a tshetleha puo sebokeng sa naha sa matsete a meralo ya motheo ya Afrika Borwa Cape Town pejana kajeno. We are firmly committed to sustaining a stable macroeconomic framework, understanding that it is essential for faster inclusive growth and job creation. Job creation is our principal challenge, as many South Africans are currently unemployed. So we focus on how we can create more jobs for South Africans. So infrastructure, therefore, becomes an important ingredient or enabler in that regard. And it is the flywheel, as I've often said, of generating more growth into the economy. One of our key priorities is therefore to combat infrastructure-related crime, construction site extortions, and illegal mining. We are deploying multidisciplinary teams to dismantle organized crime networks and root out all misdemeanors in this sector. At the same time, we continue to build institutions and to rebuild those that were weakened during the period of state capture. Ditabeng tsa matjhaba teng re fumana hore India e itukisetsa ho tshwara kopano ya matona matjhaba a dinaha tsa BRICS. Ntwa ya Iran e entse hore ho boima ho fihlela ditumellano ka hara sehlopha sena se nang le seabo sa diperesente tse 40 tsa kgolo lefatsheng. Jwale mmui ha re lekole hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo le tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e ne e ba ka $107 barrel. Mui o ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka SABC Ditaba, X ke @SABC_Ditaba, lo pheisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ka @SABC Ditaba. Se lebale hape o bua kgaso ya rona kanaleng ya rona ya ditaba ya SABC le hae ho SABC Plus. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana ho sane ka yona nako ena. Bolepi bo latela ka difumutaung. Salang hantle.
se di tsongana make ya leboa ba bui madume hatsa bole ipatsa tsa re shebile hona ka leboa le hole le hona ka re gauta ha poletse boletse ngwa ka re tsa hona ka re mafikeng empa pula fela tse sa enka ile be le hona ka re thekong go tla jela ka go fresh starter tletse khitleng ka re ka ba bothabela le hona ka re ka pa leboa a re tletse dintsana ha teng ha poletse boletseng ho sa ne dipula di tlahle le hona ka haro just bay tekong lo tla fitla hona ka re mpa molanga e fitla hona ka re bua le hole empa se shebile hore ko re lontse di tsana ha ka re ka ba bothabela e tebele fela maru mona le mane le moya e matla ka toko mabopo ha re blipe ba tsa tlhokomedisa hore simba ka jelo le hona sano seng o tlhokomere tebele moya ena e matla ha isale ho sa no bona hale moya e matla ya le watle e hale fileng ha re khatlente mahlo ke re le ha sa moto bolo ba gauteng tlhokomele hore tla hlophole ha re khrate di fitla fela go mashome a mabedi a mtse o monka fela shebile hona ka harpi Peterson Memorial le teng tla ho tla hlofuthuma le khrate di fitla fela go mashome a mabedi a mtse e meraro ka fela a re shebile hona ka ro ho polokwane le teng o tlhokomele hore tla hlotse fela hitikanetseng ka mafatsane fela le mona le maru mona le mane a re shebile ka mesile hona ka re thando ra di tla fitla fela go mashome a mabedi a metse e sipleng ka fela ho pakang re tla hlofuthumale ya re balaka thaka ro mponanga mashishing ho tla jela ka Carolina ho tla hlofuthumale bo re khaite di ka tla se fela ho mashome a mabedi a metse e metlana ka fela pakang tla hlophola le secunda teng e tla hle qale ho hlane bosimba ka jeno le hona o sano seng empa ha nyolo le fela ho le shumele mtse e robon ka fela Peter Marisbeck lona ka Frehet ka bona province ku Natal ka fela ha yona e tla bele fela ka tla ho mashome a mabedi ho pakang tla hlophole Kokstad e qale fela ho tshelela bosimba ka jeno e tla re ha di phama e phamele fela ho le shumele mtse e tsheletseng re shebile hona ka re ho kapa bothabela maltswai ho hona ka rokomane le teng o tla hlo o tshetse fela ha itikana tseng empa se shebile hona ka Makanda re sentse ka hona ka haro o sobokwe le teng o hlokomele hore tla hlo o tshetse fela ha itikana khrati di fitla fela ho mashome a mabedi o tsa rema o boholo ba khrati di hlokomele re tla be di ka tla se fela ho mashome a mabedi ho pakang tla hlophole a re shebile hona ka Vusta le hona ka Linksback sentse ka hona ka Booster Switch di khrati di fitla fela ho leshome le metso e robedi ka fela re shebile hona ka ho kapa le boa a pentene le hona ka Kurumane le teng o tla hlo tshetse fela ha itikanetseng re khrati di qala fela ho robedi ho fitla ho leshome le metso e robedi ka fela a re shebile ka Satellite le hona ka Calvinia e tla qale fela ho tshelela ho fitla ho leshome le metso e robedi ka fela Hak Freestad Bloemfontein Malano Fontaine le teng o hlokomele boholo ba province di tla be di ka tla se fela ho mashome a mabedi a mtse mhlano ka fela ho pakang o tla hlophole Frankfurt se tse sabla hona ka Kroonstad di fitla fela ho mashome a mabedi a mtse o mong ka fela re shebele tamong la Garipi le hona ka Vepena re teng o hlokomele re tla hloba di khati di qala fela ho hlano ho fitla fela ho leshome le mtse e tsheletseng ka fela a re shebile hona ka Klersdorp o tla fela ka Oudtshoorn le teng o hlokomele re tla hlotse fela se ka Mafikeng Talkstyle hona ka Vryburg se go hlokomele re teng o tla futumela ho sa nka ba botsa pele pele ka lo ha e be etso khotsa